Auch ein Feminist kann ja Aktivist sein, oder? Ich bin kein Feminist. Wieso soll ich bin ein Mann? Wie kann ich ja kein Feminist sein? Also unwahrscheinlich, oder? Frauenrechte sind wichtig, aber ich bin kein Feminist. So, definitiv. Da bin ich mehr der Aktivist. There was a moment when there was this what was this protest group with women who took off their shirts and were fighting for all kinds of things. And the only thing that could pull the media to them on their sides to protest for whatever they wanted was that they showed the breast, and the media was there, and that's being a woman and getting your point through, and everything you want to say after that, and that's being a woman. That's being an activist. But a feminist is somebody who just talks about things, and they spend so much time talking about things, nothing gets done. And they change the world so much that men are like staying at home, taking care of babies. That's all good, but the woman doesn't even have the role of being a woman in their house anymore because the feminists got rid of that. And that's a misinterpretation of what women are all about and what men are all about. So, I mean, it went just too far. Being an activist is something different as being a feminist. Now, so feminist does not have a really good role. But activist is somebody who makes their point seen and heard. And so now I'm not a feminist. Cool. Ja, ein Feminist ist ja jemand, der sich für die Frauenrechte einsetzt. Ja? Das kommt meistens von der Frauenseite. Ein Aktivist ist ja sehr breitbandig. Das kann ja auch ein Feminist sein. Auch ein Aktivist kann ein Feminist sein. Also wäre ich mehr ein Aktivist. Ein genereller Problemlöser oder Kämpfer. Well, I think feminism, it's on your everyday actions. It's in the way you talk with the children, your nieces, your children, your neighbors. There's always in the back of your head. It's always in your actions. To be an activist means that you take actions, that you go forward, that you try to change the system, and that you do it. It doesn't mean that you have to go to a manifestation to do that, or that you have to be politically involved, but it means only that in your everyday, being a feminist, doing your small steps for equality, you also do something a little bit more. You do the next step, you do something practical to change. I think so. I think feminists believes in feminism, or that women have the same rights as men, and then activists take actions in order to facilitate that women have the same rights as men. The only difference is whether you take an action or not. As an activist, you can solve problems in a global way, in a political way, but as a feminist, you can change the way people around you think. You can raise children to be also feminists, men and women, which are feminists, and I think that's very powerful. Aktivistin ist jemand, der oder die aktiv für etwas arbeitet oder mit etwas arbeitet. Oder eine Feministin ist halt eine Frau oder ein Mädchen, die aktiv für die Rechte von Frauen und Mädchen kämpft. Es ist nur eine bessere Gesellschaft hin, wenn Frauen und Männer die gleichen Rechte und Sicherheiten haben. Und das ist zurzeit nicht der Fall. Ich bin eher ein Aktivist. Okay. Oh, these things. I don't like to fix gender on everything, because I think we are much more than a gender or that an idea. We have to take time to understand things and not go being ism, asam, osam. That's my personal opinion. Well, for me,
Feminism is about empowering the female gender, and activism, it could be activism for anything. So feminism is an activism for the rights of the women. That is the difference. Okay. Well, if I had no other option, I would be an activist for equality or for stopping the genderization of things and people. Ich finde es immer schwierig, dafür einfach nochmal andere Worte zu finden. Also das eine, also ich sehe da keinen Unterschied. Also ich glaube, das eine beruht auf das andere. Also wenn ich Feministin bin, muss ich nicht zwangsläufig Aktivistin sein. Kannst du die Frage nochmal stellen? Also kannst du dein Verständnis von Aktivismus und Feminismus trennen, so wie das definiert? Ach, feminin, weiblich, klar irgendwie, oder auch nicht, weil das Rollenbild ist wird verschoben. Und Aktivist, eine klare Positionierung, zum Beispiel, egal woran man glaubt, ist man dann automatisch Aktivistin oder Aktivist. Nein, kann ich nicht anscheinend. Oder ob ich beides bin. Ich bin stille Aktivistin und verändere das Rollenbild der Frau. Also bin ich da wahrscheinlich dann auch. Oder? Ich stelle mir diese Frage gar nicht. Also klar, ich überlege halt so, was ist mein Rollenbild, aber oder ich bin auf jeden Fall Feministin, aber ich glaube, ich definiere das Wort für mich ganz alleine und für mich heißt es einfach, so zu sein, wie du bist.